హాయ్ ఎవరివన్. ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ నేను మా ఫ్రెండ్స్ సరదాగా గన్ షూటింగ్కి వెళ్ళాము. సో ఇట్ వాజ్ అ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామనే ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. సో బేసిక్గా ఏంటంటే అవి ఒరిజినల్ గన్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మనం మన ఐడి ప్రూఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అండ్ వాళ్ళు మనకి ఒక హెడ్సెట్ అండ్ ఒక ఐ గ్లాసెస్ అనేవి ఇస్తారు మన సేఫ్టీ కోసం. సో బేసిక్గా అతను మ్యాగజైన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్తాడు. నథింగ్ బట్ బుల్లెట్ ఎలా పుల్ చేయాలి మ్యాగజైన్లోకి. Right-handed? Yeah. Okay. So I'm going to place this right on my right shoulder. ఎలా హోల్డ్ చేయాలని Keep your చెప్తాడు. elbows in, and whether you want a C clamp, so your right hand, remember finger always off the trigger when you're making the firearm ready. C clamp up here, just like that, or C clamp down here, just like that. Yep, whichever one is more comfortable. You're going to spread out your feet, and then the top half of your బాడీ body, పోస్చర్ ఎలా ఉండాలి అనేది out a జస్ట్ little సింపుల్ bit. డెమో. And then aiming down the sights, I'm going to be focusing on this front sight, looking through this సో hole. టార్గెట్ని ఎలా ఏం చేయాలి అనేది కూడా నెక్స్ట్ చిన్న డెమో ఇస్తాడు దాని గురించి. Spread out, butt out a little bit, and the top half of my body is towards my target, looking through the front sight. So what you're going to do, you're going to take this magazine, slam it into the rifle, మ్యాగజైన్ ఎలా పుల్ and then చేయాలి you have a అందులో. safe aim fire. So slam that magazine into the ఫైర్ rifle, మోడ్ సేఫ్ మోడ్ take గురించి this చెప్తాడు charging అందులో. hand, pull all the way back, and then just let it go. Once you do that, and it is off safety, you're good to go. Oh, okay. Okay. First I'm you have going to to on walk the you safety through and the whole. first you have to on the safety and you have to insert the bullet and you have to back and then you have to సేఫ్ మోడ్ ఫైర్ మోడ్ గురించి Correct. జస్ట్ I'll మా walk you ఫ్రెండ్స్ through the whole డౌట్ process. అడగడం. So you can come up. Right hand. సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా Finger మాకు off the trigger, చూపిస్తాడు. perfect. Up the shoulder, awesome. Can you guys step back, please? Thank you. Take your left hand. సో ఏంటంటే ఆ గన్ అనేది మనకి ఫిక్స్ రాకూడదు. ఒరిజినల్ గన్ కాబట్టి అది All right, ఫైర్ అయ్యే guys. ఛాన్స్ ఉంది. Barrel's always pointed down range no matter what. So దాన్ని ఆ you can టేబుల్ either shoot it మీద right నుంచి here. తీసుకురాకూడదు మనం. జస్ట్ You guys దాన్ని listen? తీసి పైకి Shoot it right here కాల్చడం. or on the table just like that. That's the only two positions that gun should be in. yeah. All right. Safety is number one. Let's try this again. సో Perfect. మన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మనకి Take మనం your left చేస్తూ ఉంటాము. hand, grab that ఆయన bag, మేకింగ్ షూర్ జస్ట్ మేకింగ్ షూర్ అనమాట. అంటే మనకి ఎలా sure it's చేస్తున్నామని in there. జస్ట్ మనం Give it a చూస్తూ little ఉంటాడు. left tap at the bottom. మనం There you ఏమన్నా go. రాంగ్ Awesome. చేస్తే జస్ట్ And then don't First hit that step yet. చేస్తూ Do ఉంటాడు. this charging handle first. I think Nope, right here. All the way back, all the way back. Let it go. You're good to go. So whenever you're ready, flip that switch to fire. So finger off that trigger. I'm going to get you set up. So feet spread out on your shoulder. Let's move your right hand up as much as you can. No space right here. And index finger, just rest it right here. So all the way up, your right hand. There you go. That's what I want. And then top half of your body aiming towards your target. So butt out a little bit. There you go. Butt out a little bit more. There you go. Now, when you're ready, slowly pull that trigger.